Maumara ke ki te wā Tutaki taki ana I te wākwa hipa Taku iti, taku pona mu Pera rawa I te are are o te wai Takiri ana te hihi o tamanui Hei rama I te ara Aukaha, te reo o te iwi. Ko aukaha, ko tōku tūranga waiwai. Aukaha, ngā kaupapa ārohe. Aukaha, tōku tino rangatira. Ko aukaha, ko ngā rangatira o a pōpō. Aukaha, te Taumata Kōrero. Wā ka tauha whakatau ko te rangi e tūnei, ka tauha whakatau ko te papa e takoto nei, ka tauha whakatau ko te Taumata Kōrero o ngā mātua. Kua mene ki te pō, ka tihe mauri o rei ngā iwi o te motu, nau mai, hoki mai rā. Welcome back to the podcast, the Taumata Kōrero, the quintessential space to disseminate a little bit of esoteric knowledge. You can hear, I have one of my nieces in the background. She is with her father, one of three creative geniuses who I have brought onto the podcast tonight to spit a bit of esoteric knowledge, to drop some bombs for you all this evening. Ladies and gentlemen, e hoa ma. Aneira, ko tai tātou ki te rā tuawha o te wiki o te reo Māori, tēnei tau rua mano rua ngahuru mātahi. So, let's talk te reo Māori, let's talk te reo o te Moko, and bring in oku tuakana, Henare Brooking, McLeod, Hohua Mohi, kei oku tuakana, tēnā koutou katoa. Ka pai. Let's get into it. Let's just quickly go around. Quickly, I'll take everyone off mute. Let's just quickly. He's muted himself. Let's just quickly go around. Let's go around the circle just to get to know one another. Kia timata pea ngā kōrero kia koe e te tuakana e Henare. If you can just tell us a bit about yourself, who you are, where you're from, and all that sort of thing, just to kick us off. Tēnā koe brother, hoi no tēnā tātou, kei oku tuakana, ko hono mai ki tēnei o ngā podcast. Koe tēnei ko Henare Brooking, tōku ingoa, ngā tōpito katoa te tai rāwhiti, ngā te preirongo whakāta, ngā iwi, e te hatu iwi, oku no ngā te kahunguru, ngā te tukoe te whānāpunui, te mai au i konei, ki tūranga nei, ki te ara roa, anō hoki ki mangātuka, uawa, no reira, kia ora. Ka pai, tēnā pai, tēnā koe, tino pai ngā kōrero. Kia whakawhiti atu ki a koe te tuakana e sai me tā tātou pepi, me te kuini o te whānau āpanu, me tā tātou kōtio e tau nei. Kia kōrua. Kia ora whānau. E tuatahi me mihi kia koe rāniera, taku hoa. Nā u te reo pohiri kia tatu mai tēnei o hoa on onto your podcast, my bro.
Koa e whakamā, te aroha ki a koe, au i tai mai. Me te mihi anō hoki kia kōrua, nare kōrua ko Hohua. He honore nui tēnei, te noho ki tēnei pai, te taha ia kōrua ngā tohunga o tā tātou ao te Moko. Me mihi anō hoki ki a koutou katoa, e whakarongo maina, if any is listening. Millions, bro, millions. Kai ngā tōpito katoa te motu, ngā hau e whā. Yeah, well, Simon McLeod tōku ingoa. He uri nā te whānau apanui, te whakatōhea ngaitai, ngai tūhoi. He taha anō oku no roto o Ngāti Konohi o Whangara. Yeah, and my little waiawa baby. Ka pai. Ka pai. Nā ka whakawhite atu ki a koe te tuakana e Hohua, tēnā koe nau mai. Tēnā rā koe kai te huanga. He mihi nui tēnei ki a koe. Nā mātai i whakotahi mai. Hui mai tēnei ki whakotā. He mihi anō hoki. Ia kōrua kai tuakana. Henry. Heo tira he mihi nui tēnei ki whakatau pepe. Kia waiau a ka i te ingo ko tēnā, te malaia taku wahine. He mihi nui tēnei ki a koe kai ta tātou pepe. Ka tika whēria, ko Hohua taku ingoa. Me pēnei pēr te kōrero he Māori. E nui waku iwi, puta noi te ikatapu, nui ngā iwi, ko hautera, ko rata ko hai. Engari, ko hopea ana te iwi, he rangi wewehi, te kōroa taku koraua, taitama wahine, taitama tāne rangi ki te whenua, ngāti rangi wewehi te katoa. Kōrero, he mihi nui tēnei kia kōtau, heo tira kia kōtau, e noho hau maruana i o kōtau kāinga, tēnei kā mihi. Tēnā koe te tuakana, e oku tuakana tēnā koutou. Now, I need to jump the gun here and I need to apologize in advance. Those of you who are watching, the millions of viewers who are watching all around the world might be able to see that our internet connection is a bit unstable. We had a bit of a technological malfunction on this end, and whāngarei te ringo pra o taku i rāmutu. I whanai te pauaka ipurangi i tō mātou kāinga nei. Koe mate nei ki te whakamahi te ipurangi i taku waia. Hoi anō mate aha i te whakahare tonu i ngā wānanga kei wāinga nui i tēnei tohunga. Kua tau nei ki runga i tō tātou Taumata Kōrero i tēnei port. Now, let's kick us off. It is day 4 of Te Wiki o Te Reo Māori. How's it been going for you, brothers? Let's go with you. Timata pēr i a koe Hohua. Pēr nei tēnei Te Wiki o Te Reo Māori, 2002 te kauma tahi ki a koe. I te pai. Taku whakaalo, me pēnei ngā wiki katoa o te tau. Ngari, pai tonu tēnei wiki. Pai hoki te kiti ki te hare, ngā meiru me te kurangi, e toha haere ani ngā kupu rereke, we tehi kupu muna pia, ka ale tino rango nāna i waho iwi. He mea reka ki te taringa, he mea pāreka ki te waiwa. Kia ora. Pai hoki te ki te, ko hoki atu ngā tamariki ki te kura, ka ale kore, tātau ngā mātua, ko katoa. Ko hoa katoa tātau ki te ia tātau anō ia tātau pare. Hari ko hoki atu ki te kura, me te mea anō hoki, ko te he wiki pai tēnei, ki te hoki atu, ki te wiki o Māori. Waira. Kia ora. What about you, Sai? Te Wiki o Te Reo Māori, big for you? He mea kōrero Māori ki tā tātou kōtiro? He mea ka kōrero Māori ki aia i ara, so tēnei wiki, he orite ki ngā wiki katoa. Me te mea anō hoki, tā mātou whare, he whare haumaru. E hara mātou i te tangata ka tino puta i te whare. Ka mahi mātou i te whare, kare he mea tūatu i te noho ki te whare, te noho tahi. Kia ora. So, ki tā mātou tamaiti, normal to her ki te rongo i te reo Māori, normal to her ki te kite i te mahi Moko, aua mea katoa. Engari, he pai te kite i te reo Māori e reere haere ana i te ao nei, i tēnei wiki. Massive. Yeah, seen a few discrepancies going on and a few taupatu and things going on that, it's been interesting to see some of the stuff.
Let's throw it over to you, Te Tuakana e Nare. What does Te Wiki o Te Reo Māori look like at Gisborne's most flashiest Tāmoko establishment, Toiake HQ? Tika, great. Ka tahi anō, mātou ko huki mai ki te mahi, ki te whare nei o tātai whare o Toiake. Ina nahi I huki mai tātai. Right, rawe te huki mai ki te mahi, engari rawe anō, te no haumaru, I te kāinga. I reira, I nei whakawhiti kōrero reo te reo, taho te whānau, whakaako whakapapa ki o ki tamariki. E tino hanga ana ki te moko hoki. Tō rātou nei heke ngā whakapapa. Engari pai, te reo Māori nei I tūranga. Aunga ko te maranga I kei waho. Heke mai ngā roi matoa rengi nui, heke mai ngā kupu hau anō, tātou tiwi Māori. Reira ai. Seeing as I've got, if not the most, and someone's in the comments, actually it's the man himself, Te Haunui Tuna, he's in the comments and he's going, the goats, he's calling it what? He's calling a spade a spade. Seeing as I've got the 3 goats in my presence, let's go, following on from Te Wiki o Te Reo Māori, let's talk about he momo reo anō, e kaha kōkiri tianei e te hunga pēnei a koutou, ko te reo o te moko. Hea ngā mea orite kei wānanga I te reo kōrero noiho nei, te reo e kōrero ti ana I ara o te wiki o te reo Māori, me te reo moko, tēnei reo tapu e whai nei koutou, ngā mahi e whai nei I roto I a koutou mahi. Ka timata pēr ki a koe te tuakana e Hohua, tēnei mea te reo o te moko, hea ki a koe? Ka pai te rā pātai, tika ana te rā kōrero, e reo anō tō te moko, engari ko ngā reo katoa, toi mai, ka auta mai, o ka mai, o paki mai, nui o rata kunonga. Engari tika ana rā, te hikupu, ngā whakapapa, koroa mō ngā whakapapa, e hanga I puana ki te moko. Nui we rā huatanga, engari ko tēnei mea, wau kia māra mai tata, te reo Māori, me te moko, e kore tā e te taue. Pēnei mai ana te tangata I ana mahi, kāre pē mō wana ki ngā kupu o ngā niko, kāre pē mō wana ki te koro te reo, mau me mārama tātou. I nā te whārahi, o te whāwhārua e ngaro ana. Mai anō au e mea ke ana, ko te reo Māori, me te moko, e hoa haere ngā tahi ki te wāhi kotahi. E pēra tonu ana. Pe ona whakatau hiki, ngā whakatau hiki hoki, e nui ngā whakatau ki moko, kāre pēr e kitea, kāre pēr rango nāna, I tu atu, I roto I te ao moko e noho nei tatai. Me te mea anō hoki, ko noho te mahi I te moko, te tā I te moko, hei waka kawe I nei kōrero ki te marea, ki te katoa. Kia ora. I runga I tērā kōrero, ko mātau pēr ngā wea wai marie, ko whai wā mātau, I tēnei wā poto noho nei, ki te tukutuku I rā kōrero, ki te tukutuku I rā whakatau ki. Te mai, ka tuku atuku I te moko, e harai te maka I te tuku noho I te moko me tana rahu. Te moko me ona rakurakunga, te moko me ona ruau. Kai te tuku I te moko me ana kōrero. Ko ina I rere ke ai te toi Māori ki ngā toi tua atu. Nila, ko te toi Māori harai te mea, ki te tuhiko I te koru ki runga I te tahi whārangi. He koru noho tērā. Engari, ki te whakaakoko I ana kōrero, tahi ka toi Māori. Ana koina te rere ketanga ne, toi Māori mai, ahara nei mai, moko mai, ko te whakaako I te mātauranga Māori, I toi Māori ai. Ana, tika ana rā ngā koina I tino he reo anō tō te moko, engari he nui ngā here ki ngā toi katoa, ki ngā momo reo Māori katoa, aiwi mai, puta noi te katapu. Te tūbanako I autu tērā I te pātai karepea. Nare, kia whakawhiti atu ki a koe te tuakana, let's throw it over to you. What's your take on tēnei mea te reo o te moko, ko koe tētahi I tino waimarie ki te noho ki ngā rekereke o ngā tohunga moko, I ngā tau o te waru te kau, o te iwa te kau, nā rātau I tō mai I te moko, tatamate tēnei reo o te moko e kōrero tia kene, tatamate tēnā reo, ko koe tētahi waimarie ki te noho ki ngā rekereke o tērā hunga, I whakarauora mai I tēnei taonga, e mau nei tātou I tēnei rā. What's your take on the whole te reo o te moko kōrero, brother?
Kei nei, taitu kea ngā kōrero o te whakautu, taku brother Hohua. Iari tāku nei, I think waimari, kare mātou tukuturu ana ke, engari he maho mātou, waimari te noho ki ngā rekereke o me ki ngā pāpā, ngā kōka i para i tēnei huarahi mā tātou, kia ngāwari ake, tēnei huarahi mā tātou, I tino kaha, tā rātou rangahau, when I'm mea, kia. You know, they made it a lot easier for us. E tō rātou kaha aki i a tātou, te poi. Me te mea hoki, you know, they were real, also really encouraging and reassuring of, you know, ke mātou anō, tō mātou ake rangatiratanga, you know, kaua noho, you know, I raro i a tā rātou maru, haere ngātahi, you know, mātou katoa, he kaitiaki I tēnei wānga, so, o koina tāku, Massive. Let's throw it over to you, Brother Sai. How's this kind of how's this been for you? Tēnei mea te reo o te moko. Ara noa tu ngā reo e mōhio nei koe, te reo haka, te reo waiata. Hoi nāno tēnei te reo moko. Tino matatau ana koe ki tēnei reo. Mākuteki. How's that for you, brother? Tēnei mea te reo o te moko. Well, me tiki nā tu pēr I tētahi kōrero o te ao tawhito, kei muri te ao e māpara he tangata ki. And when you dive into that, you know, koira te reo o te moko. It's about diving into our DNA, our genealogy, our hononga ki te whenua, our hononga ki te rangi, and what's on the inside of someone and bringing it out onto the surface. Kia kite ai te ao katoa ko ai koe. And it's you know, it's the visual narrative, you know, it's telling a story, yes, but it's also about being creative and when someone sees a moko, they're moved, you know. You can move someone with the beauty of a person's whakapapa that they're seeing on the surface of their skin. But yeah, I don't talk me through that, and that's something that's massive. That's something that we can talk about. I want to throw it over to you, Hohua. Talk to me about that creative process when right from the time that someone engages with you, and then you are going into their whakapapa, into their DNA to bring that, to extract that, like te hunga pēnei a tātou nei e mōhio ana o te moko I ahu mai te pō. E hare atu ana ki roto I te pō, ka tikina mai ra te moko, ka maurira mai, ka whiti ki te ao mārama, hei ki te hanga mā te ao katoa. Talk to me about how that journey, that creative process and that journey from pō to ao mārama, that whole process with another individual is for you, Brother Hohua. Well, e pērā tonu ana, bro. E hara I te mea, ko tā te ringa tā, he hanga noa. Ko tā te ringa tā, he no nāo atu tonu, ki tua I te tapaha o te kiri, ka la nāo tonu atu ki ngā kōrero, a te tangata rara, na ka kukume mai ki te tapaha o te kiri. Puira anō. Te whakapono nui, kai reira ke te moko e whanga ana, kai roto ke I te tangata. Ko tā mātau he kukume mai. Nā, ko te mōhotanga o te ringata, pēnā ia I āhua mātau ke ake, ana ka rau te mea kau te mea mātau, ngā mea mātau katoa. Ka, engari, he mea kia nei, nā te tohungatanga o te ringata, ka mātau ake te kukume mai. Ka mātau ake te rarafi, te rahurahu, ka kite ako te moko. Ka kauhia pēra ki tā sāi mea nā. Me pēra tonu, ana, māhea te ringata e mātau ake ai, mā te noho tahi ki ngā koeke, mā te rangahau, kāri tua atu te noho ki ngā tohunga ko roa ke, parahare nei te huare. Wēnei āhua. Engari ka hoki tonu atu au ki te reo o te moko I kororo nā koe I te rātu pātai. I te mea, ko te reo kōrero, te tahi reo kōrero.
Engari ina ke te rahi ke ake o te reo o te moko. Ko te noho tahitanga, ki te tohunga, ana he reo anō tērā. Ko te kukume mai te whānau, ki te mātakitaki, he reo anō tērā. Ko te arohanuia te whānau ki a rātou, i whakaia ki a rātou, ki a mau tērā tangata i te moko, he reo anō tērā. Ana, ko tā tātou pepe noho nei, e ako nei te taha o tana pāpā, ko he reo anō tērā. Ana ina ke reo ngā huatanga tēnei mea te reo o te moko, katoa he Māori, engari ina ke te whārahi o e rā mo mōreo. Engari, kui nā noho, mā te tohunga tanga pēr, a te ringata, e māma ake ai te kukume mai, ara me mōho paia ki ngā niko a iwi ke atu. Me moho paia ki ngā whakapapai a ngā niko, e moho aia e tika ana tēnei niko, kia noho hāngai ki tēnei niko. Kia ora. Engari, ko te mea noho ki, māku tonu e mātu, wei tūpata noho ki tātou, e hara te moko i te hieroglyph. Ne, hara i te mea kata tangata te tiro ki tō moko me te mātu, e nā, e mea kia tō moko, he ngā puhi koe, tāua, i mahi, he kaimahi pāmu koe. E hara i te mea kai te pērā te moko. He kāwena te moko, he kāwena ta ke te moko, mo te tangata koia nei, mahi nei te moko, mo te tangata e whiwhia nei te moko, ko e nei whakaniko, kōrero i wēnei kōrero, i tēnei wā. Koina no. Tēnako. Ma te tohunga te ringata, ma te mātau te ringata, tana mātatau, mā tērā, e ngā me māma ake i te tō mai ngā moko, ara ki mohotonu ki te kiri. Te tūmana ko tērā i whakautua i te pātai aua. Pono. Kia whakawhiti atu ki a koe te tohunga Henare, e kite anau i tētahi kōrero i roto i te rārangi o ngā kōrero e tukua mai ana i ngā kaimā takitaki. One says, he mihi nui tēnei, rāniera he tino a tāhua tō mataora. Pai. Another one says, Hohua he tino a tāhua tō mataora. Now, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, the man responsible for both mataora, the one and only Henare Brooking, let's go over to you. He o whakaro mo ene kōrero i whakahuahua hia mai e hohua. Tēnei mea te moko, if I can seek to at least try and translate some of that kōrero, the innate connection between the tohunga and the receiver at that specific point in time. Is that kind of where we're going? Tēnei mea te reo o te moko, a outward-facing reflection of a connection, of a relationship, of that bond shared by a tohunga and the receiver. How does that kind of sit with you, bro? Is that, am I on the right path, bro? Fix me up here if I'm not. I'll take you off mute, bro. No, you're on the right path, my bro. And that like you talk about that, right? That special point in time that there's a real special point in time, and it's based on a lot of trust. You know, the kaiwhiwhi, definitely trusting, like yourselves, trusting in myself to with your fellas kanohi to, put some Ngāti Porōpetans on. Nah. Like he's from here. Nah. But there's a big trust in there, and then, like the brothers have said about, it's a different, he reo anō tō te moko, and like Hohua said, mā te rangahau and all of that, and learning all these different whakapapa to do with tohu and stuff like that, to understand them, so you fully understand and know what you're marking your kaiwhiwhi with, that you're not just making it up. That's very important. So also because like what Si mentioned earlier about what we do, not just moko but whakairo, ko whaiwhai. All our toi Māori, they're a visual translation, or they're or whakapapa, our kōrero histories and stuff like that. That's the way we. That's probably our the very first. That was our form of written language, that carried all our kōrero and stuff like that. But it's very important that their trust or their bond is shared, and that the kaiwhiwhi or the recipient knows that, okay, whatever I'm to share from my waha, my reo is going to pierce through the taringa of my ringa Tāmoko, and I trust in them that they're listening. So you're not only using your ears as a ringa Tāmoko, but also your eyes, so you're visually looking at your canvas,
you're hearing and listening to what's been, given, the kōrero and the whakapapa given to you, or the kaupapa, and you're able to translate that to your kaiwhawhi, as well as explain to them about it as well. So they too know how to read their moko and stuff like that. And then like Hohua said, moko is in hieroglyph, like you can't, like I had said, asked in the past, bro, what does my moko mean? It's like, well, I don't know, I didn't do it, or, it looks like so-and-so done it. Yeah. You've got the kōrero because they have, they done it for you, you gave the kōrero to them. Yeah. Does that, I hope that answers the problem. I'll be repeating. Hara, he tino pai e nei wānanga. What does, like, the kind of sentiments I'm starting to hear is like, tēnei mea te reo o te moko. It's one thing to speak te reo o te moko, but obviously from 3 tohunga that are sitting in front of me, it's another thing to hear moko. Ea te whakahirahira o tēnei mahi, te whakarongo ki te reo o te Tāmoko. He rereke anō ki te kōrero i te reo moko. Ki te kōrero i te reo moko. I just want to go back to you, Hohua. I want to take our direction towards where we are with as te iwi Māori and Tāmoko today, 2021. Now, I know that e te tuakana Hohua, you've been spearheading a lot of wānanga with a lot of our practitioners of Tāmoko from around the country, right from the top to the bottom of the South Island, top of the North Island to the bottom of the South Island. Talk to me about how you see our state of, how good are we doing at protecting this taonga that, as I said, was once nearly lost forever? Ka pai te rā pātai, ngari rā he pātai uaua ki te whakautu. Kia ora. Me te mana no hoki, ngā wānanga moko e whakahare ngia nei e mātai, tikana te kupu mātai, te mea hala ko haua nei. He ohu, e maha ke mātai, ko hau, ko taku wahine, ko te wehi, ko Henare, ko Ani, ko Māori, ko Aiki atu, o te tūmanaku ia, mutu ana tēnei, ko Sai. Engari, engari, te āhuatanga ki te moko, me pēnei pā te kōrero. I te wā o ngā tūpuna, i te wā i a rātau i ki te haere ana, i te Tāmoko e tāma te haere ana. Ko tā rātau, ko te wawata nui, kia ora tolu te moko. Kia kora e te moko e mate. Tērā tā, te taha ki te moko, e moko ia tonu ana ngā niko ki runga i te tāngata, pai. Kai te ora. Tiro ora ana te tā, ki te ringa tā, e mahi nei wana mai. Engari, kāre pēr, i tino kōrero hia te tā ki ngā kōrero i kororo nei koe. He rereke anō ki te tangata e moko ana i te kiri, me te tangata mātatau i mahi nei wana mai. Ki reira pēr, kua hua rehu pēr, te taha ki te moko. Hara tēnei mo te whakaiti i wetahi ki atu, i te mahara tonu tātou, he nui ngā mea i te wā i te tino tāma te nui nei te moko, ko ngā kenge wera, ko ngā rasta wera, i au hiki i te moko. Ke kore rewa, ke kora rawa ia ma te tērā wetahi iwi kārei ma te moko, ka whakaora ki tātou ki a ngai tūhoi, wetahi oroto i a tāu o ngā puhi, ngā tiporau, i ora pai te moko i wera wai. Engari, ko te mea i nāne, ko mate rawa tātou, ki te nanao atu, ki ngā ana korukoru o te pō, ki te tōtō mai i ana kōrero, i ana whakatauki, ngā tikanga, ngā whakapapa ki ngā niko. Ko ina pēr te taha i tahu rei ma tahu ki te whakatū i wēnei wānanga, i te mea tētāia mātou te mātu kia waiki ake, tētāia koe te mai. Nei, ka mahi tonu te tangata i wāna mai. Ko tā mātai, pērā mātou whakaaro pērā ana, ko te mea ke mea whina. Te mea ke mea whina. E harai te mea, i te wā i a tātau i tupu haere ana mai, my brothers, e mea ua tēnei te hopu haere ngā kōrero. E hia mano kaputi i paera hia e tātau, e hia mano papa i tahitahia. Kia taka mai wēnei maramara kōrero kia mātou. Engari te wā i au e ako haere, haere kore i rita ngā Sai, i te ana Henry, Henare. Ko te wawatanu i roto i a mātou, me upo pakaru i nāenei, kia korea i uaua mō ngā muringa. Koina e mahi ana i tēnei wā. Ko te ngana nui ki te moko kua tupu. Ko te ngana nui o te hunga hihana ki te mahi te moko kua tupu. So ko tāku i tēnei wā kāre i tuatu i te āwhina i ngā muringa. Ana koina
Hea te take o te heke wera wera, pēnā ka tau te wā ki a koe, ka tahuri koe ki te whakaaua. Asa kuina te mai tēnei wā he hora pēr i ngā pai hau, e whai wā ai te hunga e hihi ana ki te ako, a kia hau maru ki raro i a ratai. Kuina pēr te koro i tēnei wā. Mo te āhuatanga o te moko, mo ngā tāngata, e mahi nei te moko, pai no ana. Ina ke te kaha mano kāre kore, ka whakae mai a sae, ka whakae mai a henare. Ia te rangi ka piki atu koe ki runga ki te Facebook, rua mano ngā ringa tā hoi. So te āhuatanga ki te hunga e mahi moko ana, kai te ora. Ko tā tātau ina e nei. Ko te rongoa pēr, he whāngai ki roto i te hunga hau, te hia kia mōho ki e rā kōrero. I te mea, te mate ngā kōrero, he hawana rere kētanga ki ngā mano whakāhua e ora tonu ana i nei rā, ko ngaro ngā kōrero ki e rā mataura. He te rere kētanga. So kuina, he whakatō pēr i te hia kai ki roto i ngā ringa tā hou ne. Kia ngana, kia hia, kia ngā, ki ngā kōrero tahito. I te mea kuina pēr te teonga mea āhua tāma te hāreana i tēnei wā. Ora pai ana ngā mahi. I runga pēr i te māma, nā kua tua ko ngā pūhou, tā e noho te tangata tana nā watu ana, ako kai ai te tahi he pūhu, he rahu, he aharane. Engari, me whakatō pēr i te hia kai ki tui hatai. Ki te rangahau i wāratau ke kōrero. I roto i te wānanga e mahi nei matai, whakakogi ana ngā kōrero moho nei matai. Ngā kōrero rangi wewehi o te rawa. Nā ko henare mā ngā tāke, te tāke a ki te taira whiti, a ko ani, a ko te tāke ki roto i a tāua o ngā puhi. Engari, ko te hua nui, ko te muna pēr o te wānanga, kia tupu ake te hia i roto i te katoa, kia hoki atu a ki o rātau kāinga ki te rangahau i wērā kōro. Me kaua e noho, ko waku kōrero, hei tiki, hei pūtiki mo te māhunga a tangata ke atu, kāo, he whakatupu pēr hia kai, kia poke atu rata ki te kāinga ki te rangahau. Wicked. Kia huri pia ki a koe, hard act to follow, Simon McLeod, hard act to follow, that one, kia huri pia ki a koe, te tuakana e sai. What's your thoughts on the state of Moko 2021? Where are we? How are we doing? Both, obviously, as Hohua has acknowledged that there is obviously a line between those who, the active practitioners, currently doing Moko at the moment, and then obviously receiving Moko. How are we with Moko in 2021? Jeez. I se kata Hohua, pātai ua tērā. Engari, me tautoko i ngā kōrero, ko te nuinga o ngā kōrero, ko kōrero e Hohua. I think we just, we're living in the day and age of social media. And so, mōku ake he wāhi tērā, hei whakaputa i wāku mai. So, you know, engaging with people, building a clientele, and it's how I feed my whānau. I live off social media. Engari, kei te kite, I runga i te pukamata, Instagram, every day you notice that there's all these new moko artists popping up, and these fellas can probably talk about it a little bit more, because me mihi ki a kōrua, nare kōrua ko Hohua, koutou ko te wehi, me wā kōrua hoa rangatira, e whakaora ana I enei moko wānanga o te moko ora. You fellas have been doing an amazing job. Just watching from the outside looking in anyway. But yeah, that's a hard one, bro. It's hard. Let me throw it over. Oh, kei a koe, bro. All right, mate. Yeah, no. I was just gonna say, because I stay in my own little bubble, bro. And yeah, so I don't venture out too much like these other fellas do. Like I don't go to wānanga very much anymore. More just because since my baby's been born and she's gone through a lot with her health, so I've got
even worse separation anxiety now after being stuck in Australia for 6 weeks. So, yeah, in terms of that sort of stuff, like where it's at outside of my own whare, probably a little bit harder for me to answer, bro. Yeah. Hoi, tino pai ngā kōrero e te tuakana e sai, tēnā hokira kaura koto hoa rangatira, e kaha nei te tiaki tā tātou kōtiro. Ienei wā o te taimaha harukuruki, mahi rangatira anō tērā. Hoi nā no te haere mai ki ngā wānanga, ko te mahi nui, ko te tiaki tā tātou kōtiro. Kia whakawhiti atu kia koe, Nare, let's throw it over to you. Sai mentioned an interesting point, and you and I have actually had this discussion about social media and the role in 2021 that social media has. And I remember when I hit you up to get the mataora done, we were having, we had a bit of a hui before the Moko papa and all that sort of thing, and we were talking about social media and whether or not we were going to do a bit of put a photo up, something as simple as putting a photo up. Kei tāhaingia ngā tohu, tapu, o tua whakarere. All those sorts of things that are running through your mind as a tohunga. How is that interesting? You must find it an interesting mix, having to engage with this beast of social media to he mea whakatairanga I ngā mahi, hoi anō me noho tapu ko etahi o ngā kura o te wānanga. Talk me through that sort of process, bro. How are we with Moko in 2021? Moko in 2021. Yeah, I suppose the social media thing, bro, for me personally, it's like a double-edged sword. Tētahi taha, like Sai talks about, it's a place to promote it and put your mahi out there for, kia kite e te ao. But at the same time too, as a lot of not just Moko artists, but artists in general, creatives in general, will know it's also, I suppose, a risk as well. A lot of your, blood, sweat, and hours put into your rangahau and your practice is just, so easily, I'll just say it, stolen. Whether no tā wāhi, putting it on a duvet cover or the kazi around the corner. It's that easy. Yeah, I myself personally sort of, happened a few years ago, slowed down on putting my mahi out on social media. And it was, it was a shock. And what was it, bro? So that was, I was actually sent this photo by, and I'm a fellow who says names, but I sent this image by one of the bros, the Nef's Tawhanga. And he's another, prolific artist, in no Rotorua, Te Aroa. Beautiful mahi. And he goes, "Oh, hey, bro, have you seen this?" I looked at it, and it wasn't that the another artist, sort of, let's say, stole the mahi. It was actually a Māori living in Australia, printed off some of the mahi I'd done from, and then taken it to Thailand, and then got a Thai tattooist to put somebody else's whakapapa and kōrero on him. So that was the scenario, and it took me a while to sort of digest it and wānanga internally about, like, oh shit, what's going on here? And made contact with the kaifawhi, and then his response was pretty much, I just really admired your mahi. And I said, well, if you admired it that much, you're more than welcome to make contact with not only myself, any other Moko artists. We have good friends living in Australia. You could go and have a consultation or send them a text or email to have something custom, designed for him, and stuff like that. But yeah, it's come a long way. Like, it's funny you talk about social media. Like, Waimari, I suppose, most of us, or some of us, who have, grown up in Tāmoko from a young age, and you've seen, like I remember, there's probably knew a dozen or so Moko artists, and these are all our papas and kokas that I mentioned earlier. They worked hard to build this road for us. Go from a gravel road to a tar sealed road.
They worked hard, and there was not many. You could name them on your fingers and your toes. And then that was in the 80s, 90s, and then coming through to the early 2000s might have been like 3 dozen, and then like today, like Hohua said, hey, there's mono ngā ringa Tāmoko in 2021, and it's beautiful to see. But I tautoko my brother and what he says about there's no question about there's a lot of moko artists and stuff like that, but I suppose our role in terms of the moko ora wānanga is to afi those that I suppose in search or just helps instill the importance of rangahau, hoki tāna, wānanga tahi, rātou nei kaumātua or those that in the koe Māori sort of world, I suppose, and it just helps build a greater kete of knowledge for yourself and ourselves. We don't know everything, and we all the time we reiterate that all the time. We say all the time we don't have everything, we don't have all the answers, but what we do know, we're willing to share. Maybe not all of it, but some of it. Some of those special gems we sort of hold dear to our hearts. That's what I suppose. That's my take, break. E hoa mai, te huringa o mātou ki te kōrero mo tēnei mea, mo te social media, mo te pai papori ki te au I tū ngā pihi o Hohua Mohi. Hohua Mohi was up, he was ready to bite when we started talking about, well, funny I use that word biting because I think that's what we're getting at. I'm looking at the comments and one is saying hashtag stop the biting. Tēnei mea te social media me tēnei mahi te biting. Whakamarama hia mo te hunga kuare. Heha tēnei mea te biting I roto I te kemu Tāmoko me ki. Ko hau. Ai, ko koe. Wa harai te mai tūaku pihi, engari I a hua mū te taku kāre au I rongo I betai koina au I tawhakatamai. I te kōrero a Henare, mo te kaha nui, ko te iwi Pākehā te ara hoi ke atu, ko te kokoro ko ngā rāwa hoera, e whēna ko haere nei I ngā whakaniko. Engari, ko te mea me marama tātou, ko tahaua pēr te Māori, te te hunga mea tino kino. Ne? Ana. Me pēnei pēr te kōrero, e nohana tātou I te ao o te hia me te pirangi, o te nanao toka. Ana koina pēr te ahuatanga I ngā wari ake ai tērā, ana, ko te ipurangi e koro nei koe. Pēr ana I nāne ko kore au e tino pūru aku mahi rungi te ipurangi. Usually, ka whakakia ara, ko hauku aku tamariki, ko taku kuri, ko taku wahine, pārekareka haere ana. Engari, e tika ana tērā ahuatanga, ko te whāinga nui, koutou I wahora, e hihi ana ki te whai haere I tēnei ara o te moko. Me mārama koe, I nā ke te nui o ngā niko, kārea no, kua huraina I te pō. Hoki atu ki o kāinga, hoki atu ki o whare. I nā te nui o ngā ahuatanga, ngā niko o roto te whare, kārea no ko nanao hea e tete. Mātai hiake, ngā nukua te whiro, te nukua te whanake, te rere o te ika, wana aunahi, wana wheua, wana kiko, te nukua te kiore. E hia nei te kaha nui o ngā wera ahuatanga, ko te tika ngā keia, ka moko ana te tai maumahara nau, ka pērā hoki a sae, rau ka Henare. Te wā ia tātau e tīmata haere ana mai, ki te ana koe te moko ko moho koe, nā Derek tērā. Ki te ana koe te moko, nā Gordon tērā, nā Uncle Mark tērā, nā Ricky tērā. E nei, ko pērā rawa, nā Rangi tērā. E nei, ko pērā rawa te māma. I te mai, ki te ana koe I ngā moko, ko ki te koe I te tai ao. Tērā tangata, e whakakōrero hiana I roto I ngā nuka. Ana koina te mai koro nā inua nera. Ko te mātatau o te tangata, e hura ana I te mea. Ko tōna tikanga, he whakakōrero I ngā kōrero katoa e mohoana koe mo te tai ao I tupuna koe, ki te hura I te rāmoko. Koina te rereketanga o naine. He nui ngā mo ngā mea hou e tīmata haere ana mai. Kaua e mata aku ki te pātakia ki wōkotai Pākeke. Ka reke pē koe e whakaharo ana, he mātauranga kei roto I wetahi o rata, engari noho,
he taonga nui te noho puku. Noho, Tēnā koe. pātai hia ngā pātai, a tōna wā, pēnā i tika ana ngā whakautu, kia tai, kia kōrua ko pūmotomoto, kia kōtau ko taringa, ka tau ki a koe. Kai ngā koe ke tonu e tahi kōrero e pupuru pai ana, engari kārei tuatu i tō tai ao. E hihi ana ki te, i te moko o nāne, kai te pēnā tonu wetahi, ruarua wetahi, engari, tērā wetahi mea, ko te kautau pēr, te rima, ko rima, ko te kautau pēr, mahi ana, ki tāna koe ngā mai, ko moho pai koe, nā mea tērā mahi. Koina te ahutanga hihi hena ki a ate ki te hia, e tātai, mo te apōpō te harea kene. Harai te riri, harai te kome, engari mea ke ana au, e hoa mā, kau e mataku ki te whakatārehu i ngā niko o tō ua ke tai ao. Harai te uaua, pēnā koe ka āta. Kāri tuatu te noho puku, kāri tuatu i te heke wera i te puku mai. Ka tāia e tata. Ngā kororo i kīngia e henare, e rai pēra hoki au. Ko mutu taku riri. Mo ngā niko ko na nāwai au i ngā rapa o taku whare, ana ko ki te hale au e re hale ana. Ko mutu taku riri ki te rā huatanga, he ā huatanga. Ko te mea ke, ko te rongoa pia. Me whāngai hia te hia kai roto i ngā ringata o hia whakatārehu hia ke ko rātau tai ao pia. Engari koina te tea huatanga mo te biting e kororo nā koe. Ko te biting e kororo ana, ko haere te tangata ki te timo i te pereti o tangata ki atu. Ke ki ai te hopara nui a toi. Kuira pia te ahuatanga i hua ake ai te biting e kororo nei koe. Ai. Engari he ahuatanga, engari ko te whāinga nui, ki te āta whakakohia te hunga hau, te āta whakamārama hia, he mana nui tō te whakatārehu tō tai ao. Haramai ngā kōrero. Kia huri kia koe te tuakana e sai. I just want to begin to, let's take this in another direction. I want to start talking about ka nui te tini o ngā pōhehe kei runga i te iwi Māori, ia tātou e kōrero moko ana. Ka nui te tini o ngā pōhehe, you have to be able to speak and do the whai kōrero e ta marae, and you have to be able to do this, and you got to be able, kare no kia whai tamariki, so I can't get a mataora, and I got to do this, and I got to do that, and I need to be able to do this to get a pūhoro tēnei tērā. Me timata pia tā tātou kaupare i enei pōhehe e ngau ana. I a tātou te iwi Māori i tēnei te taurua manurua te kaumātai. Timata pia kia koe, kei taku rangatira e sai, what are some of the myths, the common myths that you find yourself having to dispel when it comes to moko? People turning up on your doorstep going, I'm not too sure, uncertainty, anxieties, and all those sorts of things, bro. True, my bro. I think ko tā tātou iwi Māori, we're our own worst enemy when it comes to that particular thing. But, you know, one kupu that I've heard being thrown around a lot this week and also this year is this word colonization. And the colonized mind does think that way. And, you know, I used to think that way myself when I was growing up. You know, when I was growing up, there was only one fella on the coast with a mataora on his face. This fella, Hoani Krei. And, you know, back then it was like, this fella must be a Tohunga. He must be this, he must be that. But then after, you know, spending all that time in tūranga, te taha i a Derek, i a Mākma, Henare ma, you know, you soon learn that you have as much right to do moko as you do to do kapahaka or to do anything else that's Māori. Because why do you do kapahaka? It's part of your DNA. Why do you want to learn how to speak Māori? Because it's part of your indigenous culture and it's a part of who you are. So is moko. Mena he whakapapa Māori tāu and he hia tāu ki te mau moko, tēnā mau moko. If anyone ever does come into the studio with any anxieties around whether they think they deserve one or any of that, you just tell them,
or I asked them, are you Māori? And if they say yes, I'll say, well, then you deserve to wear a moko. Kei au koe tēnā. Sometimes some people are in their own space. But for the most part, yeah, that's where I'm at with that. I don't dive too far into moko politics too much, to be honest, bro. Yeah. Me whakawhiti ki a Henare. Nare will have a good one. I'm not saying e hara i te mea ko Henare tete he tino pai ana ki ngā porotiki rotu i te Moko. Kia huri kia koe te tuakana e Henare, he pēheo whakaaro mō tēnei mea te kaupare i enei pōhehe e kōrero nei tātou. So dispelling some of these myths that te ao Māori seem to, and I'm going to call it what it is, plague te ao Māori. He makutu tērā enei pōhehe e ngau nei a tātou te Māori. What do you reckon, bro? Yeah, for me, he orite ki ngā kōrero o sai. Mina he whakapapa Māori tāhau, tuatahi mai, tāra koe te mau i te moko. Engari me pono nei au, ko tāngi au etahi, ka are he whakapapa Māori, engari kua mārena, roto i te iwi, te hapu, Tino ngākau Māori rātau, e hara nā rātau te tino tono, engari nā te hapu, nā te iwi, i tono, nei kia hau nei, tuatai pātai mai, e nā tā rātau tino kaha tautoko, i a rātau i ngā whānau nei, o ngā kaiwhiwhi, i whakaiau, e hara tēnā i te mea e āhuatanga hau, engari, e kōrero mai rano, te tahi o ngā tauiwi i noho nei, tai rāwhiti nei, wāna Bernstein nei ngua, e kōrero anō tērā, engari, te tahi mea anō, kia nei, tino wai maari e tātou i whakatuai o mātou nei pāpa mākara o ka pāpa o Derek, i ngā moko wānanga nei o te moko papa, i wānanga tino rawe, i tino pai mō tātou, te iwi Māori, te hara mai, e hara kia whiwhi moko kanohi anake, moko kaua, engari kia whakarongo ki ngā kōrero, ngā hitori, ngā whakapapa o te moko, kia mohe o mai ai rātou, kia mārama, i ahu mai te moko ihia, so that it's not just a moko on your face, kia mārama, tino mārama rātou, this is what I'm undertaking, this is what I'm taking on, it's not just a mark, it's a whakapapa, there's a history to it, and now I now know, where it come from. I now know what it all means and what I'm taking up. It's not just a marking just to look good. Stuff like that. So for me, it's about that. One being Māori, and two having a real in-depth understanding of what you're about to take on. But that's also for me. That's also as an artist as well. As going back to what Hohua mentioned earlier about kia mārama koe ki omahi. Tēnei mea rangahau. Kia pono koe, tuatahi ki a koe anō, tuarua ki tō kaiwhiwhi. I think that's it for me. Wicked. Kia whakawhiti atu ki a koe, Hohua, and I just want to acknowledge the fact he tangata tāua he tangata mau moko, dispelling some of the facts when it comes to mataora, especially for some of our brothers. Ka nui te tini o ngā pōhehe kei runga i tēnei mea te tāne Māori mo te mau i tēnei mea te mataora. Ka pātai mai, etahi ka pātai mai ki, bro, I'd go, yeah, would you be keen to get a mataora, bro? And they'd be, nah, my reel's not quite up to scratch. I don't go back to my rai. I haven't had enough kids yet. And I'm thinking, ko tō whakapapa Māori tunu anō te mea e tohu ana mehe mea rānei, koe te tangata tika ki te mau mataora, hei kaue i roto i te ao. Talk to me about some of those misconceptions for mataora
and for some of our brothers who may be listening, the millions of listeners on our podcast this evening, brother? Yeah. Well, he nui ngā o te taha ki te reo, ne? Te taha ki te me tīmata pēr tāu ki reira. I te mai ahua rere ki ana ki wetei. Kia ora. Ne, hara i te mea kai te whakae tonu atu au ma te ingi Māori katoa te moko. Engari ka hoki mai kera. Te taha ki te reo, me mahara tonu tātou. I te wā o ngā tūpuna, kāre i tāpiri hea me moho te tangata ki te reo. I mui tana mau i te moko, i te mea te katoa rātau he kōrero Māori. So nā tāua, nā tō tāua whakareara, nā ngā tau tatanei tērā i tāpiri atu ki te moko. Engari me pēnei pēr taku kōrero. Me mihia praone me tana kōrero. Me mokoia te arero, i nui tō moko i tō kanohi. Me mihia ia, i te mea i tupe ake te pātai, i tupe ake te kōrero. He nui ngā kōrero i tūtū ake i whakangāwari te hunga a wangawanga. So aha kua he wero tērā, he pai i te mea i tū te kōrero. Kia au nei, hara i te mea me mōhoko i te kōrero Māori i mua i tō whai tō mataora. Ko tāku, e tika kepe ake ane, hara tēnei te whakahe i taku tuakana i a praone tā. Engari me pēnei pēr te kōrero, me moko i tō arero, me moko i tō kanohi. Me pērā pēr te kōrero. Tika ana taku whakapono nui, e hara i te mea, me mohoko i mua. Engari, kātahi te hoa hare pai ko tō mataora, a hai hoa hare māu i a koe, e hare na ki te ako i tō tāu areo. Tahi koe ka kite i ngā muna o te kanohi. Tahi koe ka kite i ngā kōrero e huna ana i roto i aia. Pono nei, ko te reo Māori pēr, te ki ki te kuaha e māra māke ai koe ki ki ngā niko e mau nei koe. Engari kāreu i te whakapono me kōrero Māori te tangata i mua. Engari kāre hoki au te whakapono ma te iwi Māori katoa te mataora e mau. Me pēnei pēr taku kōrero. He nui ngā kruki i te ao nei, paras. He nui ngā tangata kino. Kia pono waku kōrero, wētahi o rātau, he Māori. So i te wā ka hara mai te tangata ki ai, me kawe mai i tana whānau. Ma tana whānau i e kore. Moho pore pai ana, ka pērā hoki a sai, ka pērā hoki a Henare. Ma te whānau e kōrero. I te mea ka rau te hihia, kia moko ia e hau, tana kanohi, nā ka hoki mai te ao ki te weroweri o hei, ka reko i te moho, he te pēnei ki te tangatara, ka reko te, nei ko takakirungi aku puko hiwi, tērā rauara. Kia ora. Pai kia ke ma te whānau ia e kōrero, ana, ki te moko ia ki te moko e hau, ana, ma te whānau e mai, ma te whānau ngā taimahatanga e pika. Engari, ko tāku ki te ao katoa, pēnā koe kai ngā kauana ki te mataora, he Māori koe, kōrero hia tō whānau, okea. I te mea ko tō whānau tonu, te mea mohoana. I roto i te wānanga i puta mai anu hoki te kōrero, tērā wētahi kāre tautoko nui tiana te whānau. Ki te pērā koe, hāre koe, kōrero hia, ngā take e hia nei koe i te moko, kāre kore, pēnā koe he ringa Tāmoko, e tūhera ana tō ngā kau, ki te rongo i ngā kare aroto, i te aroma o tētahi ki atu. Pēnā e pono ana koe ki tō hia nui, ki te mau te mataora, te maura ana i te pūkau ai, i te moko kau ai. Ka rongo te ringa tā i tō hia. Kāre kore, ka tū te wānanga. Engari, mo te hunga, aha kua koe, pēnā he Māori koe, pēnā koe hia ana, kōrero hia tō whānau i te tuatahi, kōrero hia tō ringa tā. Ko hau ana he tēnei, ko koenei waku whakako, waku karau te mea he koenei te kōrero mo te moko. Kia ora. Engari, te whānau, i te mea puta atu ana koe ki te ao. Ki tēnā te tangata i tō moko, ki tēnā rātau i tō iwi, i tō whānau, ko koe tēnā e pikau haere ana i arata. Pēnā koe e hiakai ana ki te moko, moho ana ki koe i te kōrero Māori, kore rāne e moho ana ki te kōrero Māori, okea. Pēnā e tika ana mai, a tōna wā, ana ka puareare mai, te mataora, a ki runga, mai roto i a koe, ka pupu ake ki wau. E hara tēnei te whakahaukoti i te hunga hia ana, kao. Engari,
He ahua tanga tērā, ko taka mai kinua ki a, ko kore au ia kia taka kinua ki a, kinua ki taku iwi, he hara nui, pēnā au ka mahi poka anu, ko tātou tonu tēnei, ko tēnei whakareanga e whakatapu rawa ana i te mō, ko tapu, ko pēra rawa te tapu, ko tapu rawa. Kāre au te whakai ki tērā, kāre au te whakai ki tapu rawa, nā runga i te whakatapu rawa, ko mataku ngā tamariki. Nā runga i te whakatapu rawa, ko pēra rawa, engari, e hihana ki te whakamāma, mā tātou tonu, mā te hunga o nāi nei whakamāma, mai ana, koina te pai a te moko papa, tukuna ngā tamariki kia tiro. Tukuna ngā tamariki kia patapātai, ngā pātai, e māmākei mārātau, i te apōpō te haere ake nei. Kia ora. Engari, kāre tonu i te whakai kia mahi poka noa. I te mea, e hara i te mea, ka haere atua nā a haua hohua, ki te hiu ko hohua tēnei haere nei kao. Ko taku kraua, ko taku kuia, ko taku iwi. Ko waku tamariki tērā, ka rongo i te ngau. Engari, kāre kore, e whakaaro pērā hoki ana, kāre mo te whakakorero i rata, engari ke whakaaro pērā hoki rata, engari ko tāku no he whakakiki ngā whawharua. Tēnā koe. E hoki nei ki ngā kōrero mo te pai roa, e mau nei te hunga pēnei a tāu ane, nā e tino tohu kei roto i tērā. Ai marika. Ko eke ki te kotahi haora i a tātou, e hara i te mea kua pau i a tātou, nā te mea kua kiki katoa. Hara i te mea kua pau te kotahi haora i a tātou, kua kiki katoa i te pāreka o te wānanga, e whai nei tātou i tēnei pō kei akurangatira. E ngā tohunga, tino pai ngā kōrero e puta nei i a tātou i a koutou i tēnei pō. Tēnā pēr, ko te haonga o te ngākau ia, ki hare tonu, tēnei kōrero, taira, mo te ake kia waimari e aia hau ki te pāreka o ngā kōrero kei runga i a koutou, te momo pēnei i a koutou. Hoano, me mate au ki te tīmata tātou whakakapi haere i tēnei wāhanga ki a tātou i tēnei pō kei aku rangatira. Kia huri ki a koe, i te tuakana e Sai. Throw it over to you, brother Sai. Hea o tumanako o wawata, mo tēnei mea mo te reo o te moko. Mai anō i tēnei te wiki o te reo Māori 2021 haere ake nei. What are your dreams, hopes and ambitions for this thing, te reo o te moko, here in Māori Language Week 2021 into the future? Piki pātai tērā. Bro, you know I hate politics, but you keep hitting me with the political questions there, my bro. Bloody hell, man. He ho hihia, bro, o tumanako mo tēnei mea mo te reo o te moko. Whoa. Jingos. Kia haere tonu, kia ara ake. We are somewhere with it, but I think we're also in a place where we can take it somewhere else. Engari, kia rongo, kia kite pai ai te ao katoa i te moko. Keep moko in a positive light, I suppose. Yeah. Talk me through, bro. Those when you're talking about political questions, when you're talking about keep moko in a positive light, bro, talk me through the kōrero whai a ngā mahi o rarohenga. Tēnei mea te positive light, te kōrero nei tātou. I think with that particular kōrero, I don't know, whai a ngā mahi o rarohenga, there's all sorts of different ways that people decipher that particular kōrero. But keeping moko in a positive light, I suppose it's what we're doing now. It's keeping moko looking or making it more normal. It's getting more normal. Like if you know, Hohua was saying he doesn't want to kite I te moko e poke ana I te motu katoa, but if you go down ki te tairawhiti, you'll see ko poke katoa te tairawhiti ki te moko. Kapi katoa. Ko kapi katoa, and it's awesome, bro. It's awesome when you go home and you see people you haven't seen in a long time, and they've all got moko. And the way they wear it too, you know, they stand proud. Everybody down there that's wearing moko, and
you're seeing now that when people do go and get moko or kanohi, or moko in general, they're proud to wear it, you know. And the world is seeing that. Everybody is seeing that. And it's becoming more normal. Like it's normal for us to take our kids to the marae on the weekend and go to kapahaka and then be around kapahaka, and they're like, oh, you know, this is just normal. So bringing moko into a space where that's just as normal as everything else, you know. Yeah, that's where I'm at with that. I don't know, with that particular, you know, where we're heading in terms of where we're heading. It'll be good to have moko in a space where it's as normal as our reo, you know. He nui o tātou kei te whaiwhai haere I te reo, he nui o tātou kei te ngākau nui ki te mahi haka. You know, you can go down the road here in Tauranga now and karongo koe I te reo Māori e kōrero ana, which, you know, even just 5 years ago, you couldn't go down to the mall down here and hear people speaking Māori, but it's becoming more normal. So, yeah, be good to see more people walking around in the mall with a moko on. Hard, bro. Well, you bring up an interesting point, bro. You bring up a really interesting point when we're talking about this. Everyone talks about reo Māori journey. Oh, I'm on my reo journey. Ka pehea hoki tō moko journey. Ne, ka pehea tō moko journey. Tēnei haerenga, e mohi ana koutou, tēnei haerenga, kia tūtaki tō kuia I a hine nui te pō, ka tiki mai tō moko I te pō, ka kumea mai, ka tōia mai rā ki te ao mārama. Is that not one of the most beautiful journeys that anyone can go on in their entire life? Koira te moko journey. Whiua kia koe e te tuakana hohua, if you want to just give us some insight into where you see moko, te moko going, and that sort of moko journey that a lot of us are starting to take on. Oh, jeez, ka pai te rā pātai. E rongo ana ngā uautanga I rongo nā asai just about 3 minutes before me. He uaua pēr te whakautu I te rā pai. Ina ke te nui a te moehawa. Ko taku hia pai, te taha ki te reo o te moko. E ahuri tēnā ki tā asai I meana. Hiena kia pērā rawa te kaha o te ora o te moko. E pai wā tātou tamariki ki ana muna. Pērā hoki ki te reo. Koe e rereke haere nā iari, te rereke ana engari ko tīmata tātou ki te ruku ki roto ki ngā puna, muna, ki ngā kura huna o te reo. E hihi ana e mawā tātou tamariki. E wai ake ana ngā taringa, e wai ake ana ngā karu, ki te kite I te moko nā runga I te āta kite I ngā wākatoa. Taku moe mo te moko, ki te whakarapopoto hia, taku tiro hia mo te moko, ko ngā ringa tā katoa, e mōho ana, e mahina I te moko, e mōho ana ki warātau I mahina. Ko te hunga e mauna I te moko, e mōho ana rā ki warātau e mauna. He nui te moe hewa, he nui te moea. Engari koe nā pēr te tino. E ora pai ana te moko, e ora ake ana te moko. Ko tāku noa, e ngana nui nei I te wā ia e takatū hārere te mata o te whenua. Pue huana au, ko oti ia te āwhina I te rā moea. Ahako he paku, ahako he rahirahi. E whai wā ai wā tātai, e kore ai wā tātou tamariki e mataku ki te moko. E mōhoi rātou ki te whai iaia. E mōhoi waku tamariki tonu. Ki ngā kōrero I te mā, ki te kōrero hia ngā kōrero moko e ora anō ana ngā pākeke. E ora anō ana ngā korau kuia. Ngā mai tupu hale nā mātai. Ahua pēra hoki au kia sāe rā o ko Henare. Tupu ake māutahi ko taku taina ana. I te kāinga, he nui ngā kōrero mo te moko I rewe I te wawa. Ana ko mātau tēnei pupuru hale nei tēnei wā. Ko taku hia, moe anō. I roto ngā tau e hare ake ana. Ko mōho katoa waku tamariki. Ki wera kōrero e kōrera wā I e mate. E ora pai ai te moko. O ngā tau taka ore te hare ake nei. Tēnā koe.
Tēnā koe te atahu e rā kōrero. Kia huri kia koe e te tuakana e nare. O tūmanako hiahia te haonga o tō ngākau mo tēnei mea mo te reo o te moko. A ngā tau e tūmai nei, your hopes, dreams, for tēnei mea te reo o te moko going forward. Yeah, going forward, hopes and dreams. Bro, ko tāku nei, kia kaha tātou. I suppose, I don't know. I think for me, bro, for us as Ringa Tāmoko was to continue nurturing and playing the role of kaitiaki of this tauma. You know, we soon our day will come and hopefully we've left, like going off what Hohua said earlier, hopefully we've left enough mātauranga and knowledge and stuff with those, for our pōpō. Kōrero and knowledge and mātauranga that's been handed down to us. But I think for Moko, or Hohua might agree, he probably will. We've had some kōrero before discussions about. I think for Moko to move forward and to further grow and develop, I think we have to go backwards. Me hoki whakamuri kia haere whakamua. Whether it's 3 steps backwards, just to take 1 step forward, we're still making traction forward and growing this tauma and fostering it and nurturing it. That's my hopes and dreams is to see, is just to leave it in a space, hopefully cared for enough for those, of our pōpō to care for it in the same way that we do. Another thing, bro, going back to what Sai mentioned about, normalization and coming down to te tairāwhiti. I suppose before we cut off, I must take the opportunity to mihi to the iwi of ours te whānau apanui. Te kaumāturu tau I nānei rātau e whakahaere moko papa ana. And it's real normal around there. How normal? We heard about Hohua mentioned about being normalised amongst our tamariki. One thing, we went to a moko papa around there and whakaeke mai te manuhiri. And I heard from like, I think the tamaiti might have been about 8 or 9, pātai ki tōna, ki tōna mama. Ko ai wene, e whakaeke mai, and so te manuhiri, he Māori out there. And then, this is coming from a child. And then, he Māori, and then, how te take kāre mai moko ana? That's normal, that's normalised to me. And yeah, like I say, I must give a big mihi to our whānau around here. I think, you go around there, not only to moko papa, but just cruising along around the northern end of the east coast. And it's that normal, to see someone like myself not wearing the mataora is, they stand out because because it's unnormal, it's not normal. So yeah, I thought I'd just chuck that in there to me to our whānau, especially to the hapu of hikarukutai and marae aha kua puta, outside of whānau apanui, kaha rātou, te whānau o hikarukutai, te tautoko I a mātai nei, huri haere te motu, ki tēnei moko papa, and those ones. So I must acknowledge to the poihipi whānau. Yeah, but that's one for me, bro, is if Moko, for me, if Moko is to move forward, we must go backwards. And what does that mean? Well, he wānanga anō tēnā. Tēnā koe. The chief.
I think that's an awesome place to leave it, brother. He tika rā ngā kōrero, he wānanga anō tērā, kia mohi ora kūtau, i te pai, i te pāreka o ngā kōrero, he wānanga anō kei te haere. Ko te hao te ngā kauia, kia noho tāua e hohua, kia noho tāua e te rangatira e sā, kia noho tāua e taku tohunga e henare, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhānui i ngā kōrero, I horahia mai I ki runga I tō tātou taumata kōrero I tēnei pō. Hei whakarongotanga, mā ngā mea kei ngā tini kāinga huri noa I te motu. Ka nui te mihi kia koutou katoa kei ngā tohunga I te uhi a wharawhara, tēnei rā ko te mihi nui kia koutou katoa I whakai mai kia noho mai ki tēnei taumata kōrero o tātou I tēnei pō. E mihi nui ana. Ladies and gentlemen, that is us done and dusted. What a wānanga. That was a ride through time. Ka nui rā te mihi kia koutou katoa. You can see the man Hohua Mohi on screen. A's up, he reckons. You can find us at the Taumata Kōrero. You can also get my man at Moko on Instagram. You can get my man at Uhiwero. You can also get Mr. Hohua Mohi at Kupapa Inc. Follow them, like them, give them a share. Get behind Māori genius, Māori creatives, Māori Moko artists. This is the Taumata Kōrero done and dusted for another evening, ladies and gentlemen, and it has been wicked. Kia hoki anora. Ki era kupu, rongo nui ra wātu, long live the wānanga. I am Raniera Harrison. We'll see you fellas our pōpō. Pō Māori.